सानसानो हुँदाखेरि हाम्रा बाजे बोजूले यस्तो हामीलाई कथा भन्थे। Usually they started, once upon a time there was a king and a queen. अनि उनीहरूले यस प्रकारले सुरु गर्थे कि एक समय थियो, आज उहिले नै एउटा राजा र रानी थियो भनेर सुरु गर्थे। Today we are thinking only about the king. तर आज चाहिँ हामी राजाको कुरा मात्रै गर्दैछौँ। And he had a wonderful minister. अनि उसको एउटा अद्भुत मन्त्री थियो। The minister used to be on time in the court every day. अनि प्रत्येक समय त्यो कोर्टमा चाहिँ आज त्यो मन्त्री चाहिँ सधैँ नै समयमा नै आइपुग्थ्यो। But that day he was late. तर त्यो दिन चाहिँ ऊ ढिलो भयो। So the king asked him, "Oh my beloved minister, why are you late?" अनि उसले यस प्रकारले त्यो मन्त्रीलाई भन्यो, "आज मेरो प्रिय मन्त्री तिमी किन आज ढिलो भयो?" And he said, "Oh Majesty, my son gave trouble, a small child, to appease him. It took some time, then I came." अनि आज मेरो सानो छोराको पनि छ, त्यो सानो छोराले मलाई दुःख दियो, त्यसले गर्दा उसलाई शान्त गराउनलाई मलाई केही समय लाग्यो। He went on crying, Your Majesty. अनि मेरो राजा उहाँ एकदम कराइरहेको थियो। And now I have come after quietening him. अनि अब उसले उसलाई तर्साइदिनु म आएको छु। King said, "What you are talking rubbish in front of a king? एउटा राजाको अगाडि तिमीले कस्तो हाउडे कुरा गरेको? It is an easy job to quieten a child. एउटा सानो नानीलाई शान्त गराउन त सजिलै छ त। I will be the father, you be a child. See how much quickly I quieten you." अनि म चाहिँ अब राजा हो, म चाहिँ बाबु हुन्छु, तिमी चाहिँ छोरा हुनु, अब म तिमीलाई कति छिटो शान्त गराउँछु तिमीले हेर। Some of these kings are foolish. कोही बेला त राजा जुन राजा मूर्खै हुन्छ। His job is to rule. उसको जुन काम चाहिँ शासन गर्ने। Now in the court he has small drama. अनि त्यहाँनिर त्यो कोर्टमा एउटा ड्रामा भयो। And the king he came out from his throne. अनि त्यो सिंहासनबाट राजा झऱ्यो The तल। minister fell down on the ground. अनि त्यो मन्त्री चाहिँ एकदमै खुट्टा टेक्यो त्यहाँनिर। Kicking the hands and feet, he started crying, woo woo like that. अनि आज एकदम हात चलाउँदै खुट्टा चलाउँदै हु गर्दै रुन थाल्यो। Then the king went down. अनि राजा गयो तल। Tried to take the minister on his lap. अनि त्यो मन्त्रीलाई आफ्नो काखमा राख्नु खोज्यो। "Oh, no, my child, my darling child, don't weep, don't weep. What do you want?" अनि मेरो प्यारो नानी तिमी किन रुन्छौ, किन रुन्छौ, के चाहिन्छ तिमीलाई? The minister said, "Oh, my daddy, I want sugar cane." अनि आज यसले त्यो नानीले भने कि आज त्यो मन्त्रीले भने कि अब मलाई चाहिँ एउटा उखु चाहिन्छ। He said, "That is easy." सजिलै छ त त्यो। Then the servant brought a sugar cane. अनि एउटा त्यो नौकरले त्यो उखु ल्याइदियो। Gave it to the child. नानीलाई दियो। Now my son, be quiet. अनि अब छोरा चुप लाग है, चुप लाग। Then he started crying louder. अझै जोडले त्यहाँले कराउँदै। Then the king said, "What do you want?" त्यो राजाले भने के चाहिन्छ तिमीलाई? Now you cut the sugar cane. अब त्यो उखुलाई काट्दै जानुहोस्। Then he cut it. अनि काटिदियो। Then now you be quiet. अब चुपचाप सिधा खाऊ। And the child was not quiet. फेरि त्यो नानीले चुपचाप बस्दै And the child said, अनि त्यो नानीले भन्यो, "Please make this sugar cane one sugar cane again." अनि अब यो सुगर केन जो पनि आज उखु छ यो थुप्रो भाग छ, अब यसलाई फेरि एउटै बनाइदेऊ। After cutting to pieces, how can the king make the sugar cane into one sugar? अब त्यो उखुको लामो उखुलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर फेरि कसरी एउटै बनाउनु? Then he said impossible and said to the minister, "Sorry, it takes time to quieten a child." अनि यसले भने यो त असम्भव कुरा हो, एउटा नानीलाई चुप गराउनु त साह्रै रहेछ। A king should do king's job and the minister should do minister's job, and they cannot take any other job. अनि आज यसो राजाले चाहिँ राजाकै काम गर्नुपर्छ, मन्त्रीले मन्त्रीकै काम गर्नुपर्छ। That is काम what we are going to meditate about Horeb. अब होरेबको लगाउमा चाहिँ यही कुरामा हेर्न चाहन्छु। Beloved brother, beloved sister, Horeb and Sinai are the same place. आज त्यो होरेब र सिनै भने चाहिँ एउटै जग्गामा छ, पर्वतको नाम। And they speak about the service of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको सेवाको सम्बन्धमा कुरा गर्छ। In the first mountain Ararat, it was salvation of God. यदि पहिला पर्वत जो पनि हामीले हेर्यौँ आरारत, यसले चाहिँ आज उदाहरणको कुरा गर्छ। When you go through the mountains in the Bible, बाइबलमा जब हामी पर्वतहरूलाई हेर्दै जान्छौँ, you will be amazed how all the New Testament spiritual doctrines are arranged in an order. तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ कि कसरी नयाँ नियमका जो पनि आत्मिकी क्रमहरू छ त्यो एकदमै ठिक प्रकारले क्रमानुसार बताइएको छ। Ararat speaks about salvation. आरारतले चाहिँ उदाहरणको कुरा गर्छ। Everything in our life starts with salvation. हाम्रो जीवनको प्रत्येक कुराहरू उदाहरणबाटै सुरु हुन्छ। What is salvation? उदाहरण के हो?
And it is simple. यो सरल छ। Lord Jesus Christ finished everything on Mount Calvary. आज प्रभु यीशु मसीहले कल्वरी पर्वतमा चाहिँ सबै कुरो उहाँले सिध्याइदिनु भयो। That is why Ararat and Mount Calvary must be studied together. त्यसकारण आज आरारात र त्यो कल्वरी पर्वतलाई चाहिँ हामी सँगसँगै अध्ययन गर्नुपर्छ। The Lord Himself, He came down to this earth and He took your sin and my sin upon Him, and He was broken on the cross, shedding every drop of His precious blood for the forgiveness of our sin and freedom from sinful habits. आज हामीलाई यसले पापदेखि क्षमा दिनुहुन्छ अनि हामीलाई पापदेखि स्वतन्त्र उहाँले गराउन हाम्रो प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो अनि हाम्रो सबै तपाईको पाप हाम्रो पापलाई उहाँले कल्वरी क्रुसमा लिएर उहाँले आफ्नो शरीरलाई तोड्नुभयो, रगत बहाउनुभयो अनि त्यो रगतमा चाहिँ उद्धारको प्रभाव उहाँले दिनुभयो। Book of Ephesians chapter 1 verse 7. यसलाई हामी इफिसी किताब 1 7 पद In His blood is redemption and forgiveness of sins. उहाँको रगतमा चाहिँ आज पापको क्षमा छुटकारा छ। The blood shed 2000 years ago can bring you the assurance of your sins forgiven and also deliverance from any sinful habit, how long you have been enslaved. अनि आज 2000 वर्ष अगाडि जुन रगत बहाएको थियो त्यो रगतमा चाहिँ आज पाप क्षमा गर्ने सामर्थ्य छ अनि तपाईले जुनै प्रकारको बन्धनमा तपाई रहे तापनि त्यसदेखि तपाईलाई छुटकारा दिने सामर्थ्य हामी त्यसमा पाउँछौँ। And believing that, त्यसलाई विश्वास गरेर and repentance. अनि पश्चात Repentance is not a big theological term, it is simply willingness to turn my back upon my lifestyle of sin. अनि आज यो पश्चाताप भन्ने कुरा एउटा धार्मिक एउटा कुनै विधिको कुरा हैन, तर आज यो चाहिँ हाम्रो जुन पाप अवस्था छ त्यसदेखि हामी ढाड फर्काएर आज प्रभुतिर आउँछौँ। And the next step is confession. अनि अर्को चाहिँ पाप स्वीकार गर्नु, humbling ourselves, calling ourselves as sinners and asking the Lord's forgiveness and cleansing. आज हामीले नम्र बनिकन दिन बनिकन आज प्रभुलाई हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दै हामीले उहाँको क्षमालाई शुद्धतालाई माग्नु पर्दछ। Then commitment. त्यसको बादमा समर्पण। So then we will have the great privilege to know that we are saved. त्यसको मार्गबाट हामीलाई त्यो निश्चयता हुन्छ हामी चाहिँ बाँचेका छौँ। That is important, and Ararat teaches us about the various aspects of Lord Jesus Christ. अनि आज यो आरारात पर्वतले चाहिँ आज मुख्य कुरो भएको ठाउँमा प्रभु यीशु मसीहको विभिन्न उहाँले गर्नुभएको कार्यलाई बताउँदै My जान्छ। brother, my sister, if you don't have salvation experience, decide right now today. त्यसकारण आज तपाईलाई यो उद्धारको निश्चयता छैन भने आज नै तपाईले यो निर्णय गर्नुहोस्। Call upon the Lord Jesus Christ as you are seated, as you are standing, wherever you are. अब तपाई उभिएर रहेको हुन्छ या त बसेर रहेको हुन्छ, प्रभुलाई तपाईले पुकारा गर्नुहोस्। And the second mountain we know, अनि दोस्रो पर्वत जो हामीले हेर्यौं, it is Mount Horeb. यो चाहिँ होरेब पर्वतको बारेमा। Horeb speaks about submission in our life. I'm sorry, Moriah. मोरिया पर्वत। You are good, you are here. I made this thing as the one speaking first. Moriah. Mount Moriah speaks about submission. आज मोरिया पर्वतले चाहिँ आज अधीनताको कुरा गर्छ। And unless after salvation we learn unconditionally to obey God, our life will be a miserable life. अनि यदि हामीले यस प्रकारले उद्धार पाएपछि आज बिना शर्त हामीले अधीनतामा हामी रहन सकेनौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ दयनीय बन्छ। God paid the same price on the cross, the blood of Lord Jesus Christ, to save us, redeem us, but He has got different plans for every one of us. अनि आज प्रभुले हाम्रो उद्धारको निम्ति सबै प्रकारको प्रबन्ध त्यो दाम पनि उहाँले तिरिदिनु भएको छ, तर आज हाम्रो अरु जीवनको लगाउमा आज उहाँले भिन्नै योजना बनाउनु भएको छ। We cannot compare ourselves with anybody. आज कसैसँग हामीले आफैलाई तुलनामा ल्याउन We सक्दैनौँ। are unique people, हामी त एकदम अनुपम व्यक्ति हौँ and with a unique purpose of God to be fulfilled in our life. अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको विशेष अनुपम उद्देश्य चाहिँ पूरा हुन्छ। Without comparing ourselves to others, अरूसँग हामीले आफैलाई तुलनामा नल्याएर, not asking questions, आज प्रश्न पनि नगरेर, whatever He speaks to us, you are to obey. उहाँले जुन पनि कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले आज्ञा पालन That गर्छौँ। is submission. यो चाहिँ अधीनता हो। And the next one is, अनि अर्को चाहिँ what is that? त्यो Pardon? Separation or sanctification. पवित्रता या त अलग्गीपना। Without a life of separation, we people cannot live a victorious life. आज अलग्गीको जीवन बिना चाहिँ हामीले एउटा विजयी जीवन यापन गर्न सक्दैनौँ। Separation from the world. संसारदेखि हामीले अलग। And thirdly, अनि त्यसको चाहिँ pardon? Sanctuary. पवित्र स्थानको कुरा। That is the church. यो चाहिँ मण्डली हो। If a believer's life is without the church life, he or she will not be complete.
आज यदि एउटा विश्वासीको जीवन चाहिँ मण्डली बिनाको जीवन छ भने उ पूरा हुँदैन। The growth will be stunted. आज उसको जुन बढ्ती छ त्यो कम्ती भएर जान्छ। God's fullness is in the church. आज परमेश्वरको भरपुरी चाहिँ मण्डलीमा छ। So that is why we find these things we have to learn from the top of Mount Moriah. यसकारण आज यी कुराहरु चाहिँ हामीले त्यो मोरायाको पर्वतमाथि रहेर सिक्न सक्छौं। Now we are climbing the mountain called Horeb. अब हामी चाहिँ होरेब भन्ने पर्वतमा चढ्छौं। That speaks about the service of God. यसले चाहिँ परमेश्वरको सेवाको बारेमा बताउँछ। All are equally important, equally precious, equally necessary. The Lord saved us paying the equal price. All that is true. But as I told you, we have different forms of service assigned by God. यसकारण हामीलाई आज प्रभुले एउटै दान उहाँले तिरिकन हामीलाई उहाँले उहाँको निम्ति आज बराबर प्रकारले आवश्यकीय बराबर प्रकारले मुख्य उहाँले हामीलाई बनाउनु भए तापनि आज उहाँको सेवाको बारेमा चाहिँ उहाँले एक एक जना निम्ति विशेष उहाँले योजना राख्नु भएको छ। We want to go to the life of Moses. मोसाको जीवनलाई हामी हेरौँ। Exodus 3:1. प्रस्थान 3:1 The Lord brought him with a purpose, Moses, to the Mount Horeb. आज परमेश्वरले एउटा उद्देश्य लिएर उसलाई त्यो होरेब पर्वतमा ल्याउनु भयो। The purpose of calling him. आज उसलाई बोलाउनको निम्ति That we find in Exodus chapter 3 verse 4. यसलाई हामी प्रस्थानको किताब 3:4 पदमा हामी देख्छौँ। We in our life also, आज हाम्रो जीवनको लगाउमा पनि we should make our calling and election sure for the service of God. परमेश्वरको सेवाको लगाउमा हाम्रो बोलावटलाई चाहिँ हामीले एकदमै निश्चय गर्नुपर्छ। We want to read a verse. हामी एउटा पद पढ्न चाहन्छौँ। 2 Peter दोस्रो पत्र chapter 1 एक अध्याय and verse 10. अनि त्यसको 10 पद। 2 Peter 1:10. दोस्रो पत्र 1 अध्यायको 10 पदमा यसकारण भाइहरू आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर। We have to make sure as believers the calling of God and God choosing us in our life. अनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ आज परमेश्वरको बोलावट र उहाँले हामीलाई कुन प्रकारले चुन्नुहुन्छ यो बारेमा चाहिँ हामीले निश्चय गर्नुपर्छ। God chooses a particular people with a particular places to work among a particular place and also to work in a particular time. अनि आज परमेश्वरले एउटा विशेष जग्गामा आज विशेष व्यक्तिलाई विशेष समयको निम्ति विशेष उद्देश्य लिएर उहाँले चुन्नुहुन्छ। And that is why that particular insists for us we should know God's will. यसकारण यो विशेष कुराको निम्ति चाहिँ आज परमेश्वरले हामीले सोधिकन यो विषयमा हामी निश्चित हुनुपर्छ। Beloved, now we want to know what is the call of God in our life regarding the service of God. आज परमेश्वरको सेवाको लगाउनु परमेश्वरको बोलावट चाहिँ हाम्रो निम्ति के छ त्यो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। First of all, God calls out of His pure grace. God calls us out of His pure grace. आज परमेश्वरले हामीलाई बोलावट दिनुहुन्छ उहाँको शुद्ध आज जो पनि अनुग्रह छ त्यसमा। Not because you and I we deserve it. तपाईले त्यो त्यो योग्यता छ भनेर हैन। Grace. यो त उहाँको अनुग्रह हो। Now we are, for example, we are taking Moses' life. अब हामी मोसाको जीवनलाई हेरिरहेका छौँ। And you know the meaning of Horeb is desert and loneliness. आज होरेबको अर्थ चाहिँ हुन्छ उजाड या त एकदम एक्लोपना। To make His call known to Moses, God had to take him a desert place and a lonely place. यसमा आफ्नो बोलावटलाई मोसालाई पक्का गर्ने परमेश्वर उसलाई एकान्त ठाउँबाट उजाड स्थानमा लिएर जानु भयो। Sinai means thorny bush. आज सिनाईको अर्थ चाहिँ हुन्छ एकदमै काँडेदार He came to a thorny bush. आज एकदम त्यो काँडाको झाडीमा आइपुग्यो। Everybody will avoid thorny bush. आज सबैजना त्यो काँडाको झाडी मन पराउँदैन। परमेश्वरले भन्दैछ My man Moses, मेरो मानिस मोसा, my servant Moses, मेरो सेवक मोसा, I'm going to choose you. म तिमीलाई चुन्न चाहन्छु। But now your life is full of thorns. तर तिम्रो जीवन त एकदमै काँडाले भरिएको छ। Pricking everyone. जहिले कहिले सबैजना एकदम खोज्दै तिमी हिँड्छौ। He was a short-tempered man. उ त एकदमै छिटै रिसाउने मान्छे। Right away murdering people. मान्छेले मारिहाल्थ्यो। A very proud man. घमण्डी पनि थियो। And then such a man God called. यस्तो मान्छेले परमेश्वरले बोलाउँदैछ। Now I want to show my glory choosing this thorny bush. अब यो काँडेदार त्यो पत्रालाई चाहिँ म चुनिकन अब यसलाई म सेवामा ल्याउँछु। That is why the thorny bush was brightly burning. यसका आज त्यो काँडेदार जो पनि आज पत्राको त्यो चाहिँ जलिरहेको No detail in the Bible is unnecessary. बाइबलमा कुनै पनि कुरा अनावश्यक प्रकारले बताएको छैन। God was revealing to him. God is telling us,
He chooses us, though we are like the thorny bush, useless, set aside by people. He chooses us to show His glory. अनि आज परमेश्वरले चाहिँ यो कुरो उहाँले देखाउन चाहनुहुन्छ उहाँको महिमा आज प्रकट गर्ने निम्ति चाहिँ उहाँले आज त्यसैले मान्छेदेखि टाढो गरिएको अझ यस्तो काँडेदार व्यक्तिलाई पनि उहाँले चुन्नुहुन्छ। And we find in 1 John chapter 4 verse 19. पहिलो यूहन्ना 4:19 पदमा We did not love the Lord Jesus, but He loved us first. हामीले प्रभुलाई चुनेनौँ, प्रेम गरेनौँ, तर प्रभुले हामीलाई पहिला प्रेम गर्नुभयो। John 15:16. यूहन्ना 15:16 पद We have not chosen Him, but He has chosen us to bring forth fruit. आज हामीले उहाँलाई चुनेनौँ तर उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो उहाँको फल फलाउनको निम्ति। And what type of people He chooses? अनि कस्तो खालको मान्छेलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ? Not the wise people, ज्ञानी मान्छेलाई हैन, not the strong people, भोले मान्छेलाई हैन, not the rich people, धनी मान्छेलाई हैन, talented, skilled people. यो योग्यता भएको सिम्पल भएको मान्छेलाई हैन। We are reading one verse. That is 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी chapter 1 please. Verses 27 and 28. 27 अनि 28 पद 1 Corinthians 1, 27 and 28. पहिलो कोरिन्थी 1:27 अनि 28 पद तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई स्वर्गमा पार्न निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई स्वर्गमा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानेको कुराहरूलाई अनि भएका कुरालाई बेकाममा तुल्याउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। He chooses base people, poor people, and foolish people, weak people. यसकारण उहाँले आज निज व्यक्तिहरूलाई आज मूर्ख व्यक्तिहरूलाई त्यसले कामै नलाग्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ। Why? किन? Because He chooses every one of you and me by His grace. किनभने हामी प्रत्येकलाई उहाँले आज उहाँको अनुग्रहद्वारा चाहिँ चुन्नु भएको छ। You want to hear the voice of God this morning? यो बिहानीको परमेश्वरको आवाजलाई तपाईले सुन्न चाहनुहुन्छ? Don't say I am a thorny bush. तपाईले नभन्नुस् म काँडेदार, I have this weakness. मेरो यो कमजोरता छ, I am useless. म त काम I am नलाग्ने, good for nothing. No. म केही कामको छैन, हैन। If you want to hear the call of God, number one, we have to understand He chooses us by His grace. यसका उहाँले आज हामीलाई चुनेको हामीले चाहना गर्छौँ भने बुलाहटलाई हामी चाहना गर्छौँ भने आज यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ उहाँले उहाँको अनुग्रहद्वारा हामीलाई चुन्नु भएको छ। Secondly, about the call of God. अब दोस्रो परमेश्वरको बुलावटको लगाउमा His call is desperate. उहाँको जुन आज बुलावट छ त्यो चाहिँ एकदमै Desperate. That is, if we are not answering, nobody else is there. अनि उहाँले एकदमै गरेर नै छाड्ने एक प्रकारले उहाँले गर्नुहुन्छ। So he was very desperate. यसमा उहाँ एकदमै यस विषयमा एकदमै उहाँले गरेर नै उहाँले particular. एकदमै विशेषमा He wanted somehow Moses only. आज मोसालाई मात्र उहाँले चाहनुहुन्छ। And that is why he repeated, Moses. यसका घरिघरि उहाँले बोलाउनु भयो मोसा भनेर। We find it in Exodus chapter 3 verse 4. हामी प्रस्ताव किताब 3:4 पदमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। His call is desperate. उहाँको बोलावट चाहिँ एकदमै गरेर नै छोड्ने खालको बोलावट छ। If we miss one call, यदि एकपल्टको बोलावट हामीले छोड्यो भने He doesn't want us to miss His call. उहाँले चाहिँ आफ्नो बोलावटलाई बोलाइरहनु छोड्नु So He calls again. उहाँले फेरि पनि बोलाउनु So that we may hear and not miss that He is desperately and lovingly calling again and again. कसरी उहाँले आज हामीलाई प्रेम गरिकन उहाँले घरिघरि हामीलाई उहाँले चाहना गर्नुभएको छ भनिकन यो कुरो उहाँले बुझाउनुहुन्छ। One thing you know, beloved, एउटा कुरा तपाईलाई थाहा होस् we were telling you are uniquely precious. तपाईलाई थाहा छ तपाईँ एकदमै अनुपम प्रकारले Also, please remember you have a unique calling to do a unique work for Him on this earth. यसकारण आज यो पृथ्वी तपाईले एउटा विशेष काम गर्न विशेष प्रकारले परमेश्वरले तपाईलाई चुन्न चाहनु भएको छ। And that is why nobody can take your place. यसकारण कसैले पनि तपाईको जग्गालाई लिन सक्दैन। Shall I repeat again? म फेरि दोहोऱ्याउँ Whoever you may be. तपाईँ जो सुने किन न Sister or brother, young people, दाजुभाइ दिदीबहिनी या त जवानहरू no one can take your place. आज तपाईको जग्गा चाहिँ कसैले पनि लिन सक्दैन। The work God has for you, only you can do, not somebody else. आज परमेश्वर जुन काम पनि तपाईले चुन्न चाहनुहुन्छ त्यो कामलाई अरु कसैले पनि गर्न सक्दैन, तपाईले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। That is why He is particular and treating you special, calling you again and again. यसकारण उहाँले आज घरिघरि तपाईलाई उहाँले बोलाउनुहुन्छ विशेष प्रकारले। Same way Abraham, अब्राहमको लगाउनु यही कुरा छ। 2 times. दुईचोटी Jacob, याकूबको लगाउमा पनि 2 times. दुईचोटी नै Samuel, सामुएलको लगाउमा and Saul, that is Paul, 2 times. साउल जो पावल बन्यो उसको लागि पनि दुईचोटी नै बोलाए। And that is why He is desperately calling you. यसकारण उहाँले तपाईलाई एकदमै चाहना गरिकन बोलाउनुहुन्छ। And also His call is personal. अनि उहाँको जुन यो आज बोलावट छ
चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत पनि छ। His call is desperate, that is, his call is very unique. अनि उहाँको जुन बोलावट छ यो चाहिँ एकदमै अनुपम छ। And secondly, दोस्रो, his call is personal. उहाँको एकदमै बोलावट चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत छ। He knows your name. तपाईको नाम उहाँलाई थाहा छ। And he died for you and he is praying for you by name. अनि आज नाम अनुसारमा तपाईको निम्ति मर्नु भएको छ अनि तपाईलाई I want to tell you from the authority of the Bible, if you are a born again person, every angel, everyone in heaven knows your name. अनि आज यस प्रकारले तपाईले नयाँ जन्म पाउनुभएको छ बाइबलको अधिकारमा भन्छ कि प्रत्येक स्वर्गदूतलाई तपाईको नाम थाहा छ। In this world you are feeling lonely, अनि यो संसारमा तपाई एक्लै आफूलाई पाउनुहुन्छ, ignored and neglected. अनि कसैले पनि तपाईलाई वास्ता गर्दैन लाग्यो। Next door neighbor may not know your name. उनीहरुको छिमेकीलाई पनि तपाईको नाम थाहा छैन। You step into heaven, every angel will know, and every cherub and seraphim, all the heavenly host, and God himself knows your name, calls you by name. जब तपाई स्वर्गमा तपाईले आफ्नो पाइला टेक्नुहुन्छ त्यसबेला तपाईलाई प्रत्येक अरूहरूले सराफहरूले स्वर्गदूतहरूले अनि परमेश्वरले पनि तपाईको नाम जान्दछ। Here God calling Moses by name shows his call is personal. What did you want? यसका नाम लिएर परमेश्वरले यहाँनिर मूसालाई बोलाएको कारण हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौं कि उहाँको बोलावट चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत छ। And whatever next one is, अर्को छ, then we find that God's call is of full surrender. आज परमेश्वरको जो पनि बोलावट छ यो चाहिँ पूर्ण समर्पणको निम्ति उहाँले बोलावट दिनुहुन्छ। God's call is out of his grace. आज परमेश्वरको जुन बोलावट छ अनुग्रहद्वारा, God's call is unique for you and it is personal. अनि परमेश्वरको जुन बोलावट छ यो चाहिँ अनुपम छ अनि व्यक्तिगत छ। God's call is for full surrender. अनि परमेश्वरको जो पनि आज बोलावट छ यो चाहिँ पूर्ण समर्पणको निम्ति छ। And he said to Moses, अनि उहाँले मूसालाई भन्नुभयो, you can have a finger in Exodus 3rd chapter. प्रस्थान 3 अध्यायमा तपाईले दाग लगाइराख्नुहोस्। In verse 5, अब 5 पदमा, and he said, draw not thy neither, but put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is a holy ground. 3 अध्यायको 5 पदमा अनि मूसा उहाँले भन्नु यहाँ नजिक नआऊ, आफ्ना पाउहरूबाट आफ्ना जुत्ता फुकाल, किनकि जुन ठाउँमा तिमी उभिरहेका छौ त्यो पवित्र भूमि हो। God was telling Moses, Moses, hereafter you are not going to be the king of your life. आज परमेश्वरले यस प्रकारले भनिरहनु छ, मूसा आजदेखि तिमी आफ्नो जीवनको राजा बन्न पाउँदैनौ। You surrender, I will be the king in your life. आज तिमीले आफूलाई समर्पण गर, म तिम्रो राजा हुन्छु। And surrender the throne in your heart to me, I will reign in your life. अनि तिम्रो हृदयको जो पनि सिंहासन मलाई सुम्पिदेऊ, म तिम्रो राजा हुन्छु। Put off your shoes. तिमीले आफ्नो जुत्ता राखेर फुकाल। For a Jew those times they know only a slave will go without shoes. अनि आज त्यो समयको यहुदीहरूको बीचमा चाहिँ आज केवल कमानमा मात्र जुत्ता बिना हिँड्थ्यो। In front of the master of the house, slaves cannot walk with a shoe. अनि आज त्यो घरमा मालिक छ भने आज त्यो मालिकको अगाडि आज त्यो कमाराले जुत्ता लाएर हिँड्न पाउँदैन थियो। Indirectly God was telling, Mr. Moses, from today you are a slave. अनि आज परमेश्वरले यस प्रकारले मूसालाई भनेको छ, आजदेखि तिमी पनि कमारा हुनुपर्छ। Full surrender. पुरा समर्पण। Not my will but thy will. आज मेरो इच्छा हैन तर तपाईको इच्छा। No preferences of our own. हाम्रो आफ्नो विषयमा कुनै पनि मनपर्ने कुरा हुँदैन। I want to remind you, एउटा कुरा म तपाईलाई सम्झना गर्छु। all this looks very, very discouraging. आज यी सबै कुरा देख्दा निराशाजनक Full हुन्छ। surrender. पुरा समर्पण। Not my will. मेरो आफ्नो इच्छा हैन। Thy will. उहाँकै इच्छा। Slave of God. अनि परमेश्वर कमारा हुनु अरे। You don't know the joy in that. तर त्यसमा जुन आनन्द पाउँछ त्यो गर्न थाहा छ। When God rules your life, you will have everything in this world and the world to come. जब परमेश्वरले तपाईको हृदयमा शासन गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईले यो संसारमा पनि अनि अरूको आउँदो संसारमा पनि सबै कुरो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। And that is why, beloved, in Lord Jesus' life also, प्रभु येशूको जीवनमा पनि हामी देख्छौं, we want to see some 22 verses. दुईटा पदहरू How Lord Jesus Christ was always telling about Father, not my will, but my Father's will. कसरी प्रभु येशूले चाहिँ पितालाई भन्नुहुन्थ्यो, मेरो इच्छा हैन तपाईको इच्छा। We find it in John's Gospel, 4th chapter, 5th chapter, 6th chapter, 7th chapter, 8th chapter. We are not reading it, only one. And then in Garden of Gethsemane, before going to the cross, not my will, nevertheless, not my will but thy will. अनि यहुना र सुसमाचारमा 4 अध्याय 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय 8 अध्याय सबैमा आज उहाँले मेरो इच्छा हैन तपाईको इच्छा भन्दै उहाँले यसकाले भन्नुभएको छ। Shall we read John's Gospel chapter 4 verse 34? अब हामी यहुना र सुसमाचार 4 अध्यायको 34 पद चाहिँ पढ्छौं। John 4:34 please. यहुना 4 अध्यायको 34 पद। यीशुले तिनीलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिध्याउनु नै मेरो भोजन हो।
And again, Luke's Gospel, अब लुका सुसमाचार chapter 22, 22 अध्याय verse 42, please. 42 पद 22nd chapter of Luke and 42nd verse. 22 अध्यायको 47 पदमा Yes, Luke. Verse 42, sorry. 42 पदमा हे पिता तपाईले चाहना भयो भने यो कचरा मबाट हटाइदिनुहोस् तरै पनि मेरो इच्छा हैन तर तपाईको इच्छा पूरा होस्। So don't think it is for somebody. यसकारण यो अरूको निम्ति हो भनेर अहिले नसम्झनु। I have a feeling some of you are thinking that it is for somebody, not for you. अनि अहिले यो वचन जो पनि आउँदैछ तपाईले सम्झिनु हुन्छ यसलाई यो कसैको निम्ति हो मेरो निम्ति हैन। In the beginning we told you you are called by him for serving him in the sanctuary. यसकारण हामीले तपाईलाई यो कुरा भनिसकेका छौं आज परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउन दिनुभएको छ उहाँको पवित्र स्थानमा मण्डलीमा आज सेवा गर्नको निम्ति। I am not trying to force here that God has called every one of you for full time. अनि आज पूरा समयको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई बोलाउँदैछ भनेर म भन्न चाहेको छैन। Before coming to God's service, I was there nearly half a century. I was serving in the sanctuary, not in full-time basis. आज यस प्रकार पुरोको घरमा आज यो सेवा पूरा प्रकार सेवामा आउनको अगाडि मैले यसरी काम गर्दै गर्दै मैले आज प्रभु सेवा। Don't make a mistake. It is only for full-time servants call. यसकारण अहिलेको यो बुलावट जो पनि प्रभुले दिनुभएको कुरा हामी गरिरहेका छौं चाहिँ पूर्ण शक्ति हो भनेर नसम्झिनु। As a believer, you are slave to the Lord Jesus Christ. आज एउटा विश्वासी भएपछि परमप्रभु तपाईँ कमारा हो। As a believer, not your will, His will. आज तपाईँ एउटा विश्वासी भइकनमा अब तपाईको आफ्नो इच्छा हैन तर उहाँको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। That is why you should know serving Him as a slave is a divine contract till death. यसकारण आज यो कुरा तपाईले थाहा हुनुपर्छ आज यस प्रकारले प्रभुको सेवा गर्नु चाहिँ आज एउटा कमारा भएर सेवा गर्नु समय धेरै अनन्त समयको लागि हो। God wanted to teach a lesson to Joshua. आज परमेश्वरले यो एउटा पाठ सिकाउन चाहनुभयो। Moses could not lead the people of God into their inheritance. आज मोसाले त्यो मिरासमा आज प्रभुको लोकलाई डोराएर लान सकेन। And Moses represents law. अनि मोसाले चाहिँ आज व्यवस्थालाई बताउँछ। The root name of Joshua is also like Jesus. अनि यहोशुको जो पनि नाम चाहिँ यो चाहिँ यीशु नामको एउटै अर्थ हो। So he led the people of God to their inheritance. अनि उसले चाहिँ आज त्यो मिरासमा चाहिँ प्रभुको लोकलाई लिएर गए। So what lesson God taught Moses, Lord God, he wanted to teach again to Joshua. आज जुन पनि आज व्यवस्था प्रभुले मोसालाई सिकाउनु त्यही कुरो उहाँले यहोशुलाई पनि अब बताउन चाहनु Book of Joshua chapter 5. यहोशुको किताब 5 अध्यायमा Joshua 5 please. यहाँनिर यहोशु 5 अध्यायमा And verses 14 and 15. अनि त्यसको 14 अनि 15 पदमा 14 and 15 please. यहोशुको किताब 5th chapter 5 अध्याय 14 and 15. 14 अनि 15 पद। अनि तिनले भने होइन तर परमप्रभुको सेनाको कप्तान भएर म अहिले आएको छु। तब यहोशु भुइँमा मुख टेकाएर घोप्टो परेर दण्डवत गरेर तिनलाई भने हे मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ? अनि परमप्रभुको सेनाको कप्तान यहोशुलाई भने तिम्रो खुट्टाबाट तिम्रो जुत्ता फुकाल किनभने त्यो ठाउँ जहाँ तिमी उभिरहेका छौ पवित्र छ। अनि यहोशुले त्यस्तै गरे। After our salvation experience, many of us are like Joshua. आज हाम्रो उद्धारको आज जीवन पछि हामी देख्छौँ यहोशुको जस्तो हाम्रो I am saved. मैले उद्धार पाएँ And I am a special person. म त एउटा विशेष व्यक्ति हुँ। But God told Joshua. तर परमेश्वरले यहोशुलाई भन्नुभयो Already Joshua had the call of God. आज परमेश्वरको बुलाउन उसले पाइसकेको थियो। It is not enough if you only surrender to my call, my beloved Joshua. यसकारण मेरो प्रिय यहोशु तिमीले त्यो बुलाउन पाएर आफूलाई समर्पण गर्नु मात्र होइन। And if you think that you are the captain for the Israelites. अनि इजरायलको तिमी कप्तान हो भनेर अझै पनि तिमी भन्छौ भने That is why we saw somebody came with a drawn sword from heaven to earth. The appearance was. अनि आज त्यहाँ स्वर्गदेखि आज पृथ्वीतलमा एउटा व्यक्ति आयो तलवार लिएर। Oh, Joshua was very happy. यहोशु एकदम खुसी भयो। I will take him in my army. अब यसले त म मेरो सेनामा लिनु He is a powerful person. उ त एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति छ। And he would kill all the enemies. अब सबै शत्रुलाई मार्दिन्छ। But the Lord said, प्रभुले भन्नुभयो no, I have come as the captain of the Lord of hosts army. आज तर त्यो प्रभुले भन्नुहुन्छ आज म सेनाहरूको प्रभुको आज कप्तान भएर म आएको। I am sent to you with a message. म एउटा सन्देश लिएर तिमीलाई पठाउँदैछु। You are not a captain before me.
me, मेरो अगाडि चाहिँ तिमी कप्तान हुनु हुँदैन you drop your shoes. तिम्रो जुत्ता फुकाला Hereafter be a slave of mine, अबदेखि तिमी मेरो सेवा कमाना हुनुपर्छ not your desire, तिम्रो चाहना अब हैन not your preferences. अब तिम्रो मन पर्ने कुरा हैन Dear believer, have you made that decision? आज विश्वासी भएर के यो निर्णय हामीले लिएका छौं Then fourthly, about the call of God. अब चौथो परमेश्वरको बोलावटको लगाउमा If you look at verse 10, 10 पदलाई हामीले हेर्यौं we are talking about Exodus and then that chapter. हामी प्रस्थानको 3 अध्यायलाई हेरिरहेका And छौं verse 10, 10 पदमा he says, come now. अनि यहाँले भन्दैछ अब आऊ Come now, not tomorrow, not next moment. आज भोलि या अर्को समयमा हैन तर अब आऊ Call of God is not for the future, right now. यसका परमेश्वरको जुन बुलाहट चाहिँ यो चाहिँ भविष्यको हैन अहिलेको निम्ति हो Don't postpone your living for Him, accepting as the Lord and as the headship in your life. यसमा आज तपाईले आफ्नो जीवनमा प्रभुलाई स्वीकार गरेपछि प्रभुको सिरत्व बनेर रहनको निम्ति तपाईले पन्छाइरहनु भएको छ Right now, make your calling and election sure and come under His Lordship. अहिले नै तपाईले आफ्नो बुलावटलाई निश्चय गरिकन उहाँको सिरत्व पनि आउनुहोस् So that is why the word now is there. यसरी त्यहाँ शब्द आएको छ अब And immediately we have to obey God's call. तत्कालै हामीले प्रभुको बुलावटलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ Not to postpone. यसलाई सार्नु हुँदैन And beloved, the right time is now, not later. अनि ठीक समय चाहिँ अहिले हो पछि हैन And now there are two meanings. अब यसको दुईटा अर्थ हामी पाउँछौँ Why God said now to Moses? किन अब प्रभुले यहाँले अब नै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो Acts 7 chapter प्रेरित 7 अध्याय and verse 22. अनि त्यसको 22 पदमा Acts 7:22, please. प्रेरित 7 अध्यायको 22 पदमा जाहेरिकन अनि मोसालाई मिस्रीहरूको सम्पूर्ण ज्ञानको शिक्षा दियो अनि तिनी वचन र कामहरुमा सामर्थ्य थिए Moses was the captain in Pharaoh's palace. अनि मोसा चाहिँ आज यसपालि त्यो फिरौनको सेनामा चाहिँ कप्तान थियो Captain of the whole Egypt. आज पुरा मिस्रको कप्तान थियो As a member of the household of Pharaoh, the ruler. आज परमेश्वरको फिरौनको घरानाको आज एउटा शासक He was mighty in word and as well as in deed. आज बोल्नुमा पनि काम गर्नमा पनि उस्ताद थियो And God took him from that place, परमेश्वरले उसलाई त्यो जग्गादेखि निकाल्नु भयो trained him 40 years in the wilderness. अनि उजाड स्थान उसलाई 40 वर्ष तालिम दिनुभयो God's training college is a college of suffering. आज परमेश्वरको जुन तालिम केन्द्र छ यो चाहिँ आज दुःखबाट भएर जाने A man who knew the comfort of the palace, now he is roaming in the hearts and tending the flock in a wilderness. आज त्यो राजदरबारमा बडो मजाको साथमा बस्ने व्यक्ति अब उजाड स्थानमा आज भेडा चराउँदै बस्नु पर्यो God will not play with our lives. परमेश्वरले हाम्रो जीवनको साथमा खेल्नुहुन्न He prepares us for the future. उहाँले भविष्यलाई हामीलाई तयार गर्नुहुन्छ And when Moses left all the hope on his abilities, आज मोसाले चाहिँ आफ्नो योग्यताबारे सबै आशा हराइपठायो a man who was mighty in word, व्यक्ति जो पनि आज बोल्नमा एकदमै निपुण थियो because of the 40 years of suffering, आज दुःख त्यो 40 वर्षको दुःखबाट भएर he became a stammerer. ऊ त भक्भकेको भयो He is telling that before God, Lord, don't call me, I am a stammerer. त्यो उसले प्रभुका अगाडि भन्दैछ प्रभु मलाई नबोलाउनुहोस् म भक्भके I am slow of speech. म त बोल्नमा एकदमै ढिमा छु Oh, Mr. Moses, you are a man mighty in word and deed. अनि मोसा तिमी त आज बोल्नमा त एकदमै निपुण थियौ त What happened to your ability? तिम्रो योग्यता के भयो No, I joined the college of the Lord, मैले प्रभुको कलेजमा जोइन गरे college of suffering. दुःखको स्कुलमा I lost my speech. मेरो बोली पनि I lost all my natural ability. मेरो जति पनि स्वाभाविक योग्यता त्यो हराएको Then God is telling, now, त्यसकारण प्रभुले भन्छ I didn't call you when you were in palace. तिमी राजदरबारमा त मैले तिमीलाई बोलाइन Mr. Moses, now he will depend upon me. अब मोसा तिमी त ममाथि भर पर्ने For every word. सबै कुराको निम्ति And this dependence he must have on me. That is the reason 40 years I trained you. यसैले आज यो भर चाहिँ तिमीले ममाथि राख्छौ भनिकन मैले 40 वर्ष तिमीलाई तालिम दिएँ God prepares us after training us with suffering. यसकारण प्रभुले दुःखको आज भलाइबाट भइकन हामीलाई लगिकन उहाँले हामीलाई तयार गर्नुहुन्छ
And then he calls. यसको बादमा उहाँले बोलावट And गर्नुहुन्छ also, secondly, अनि अर्को दोस्रो कुरो यसले he calls at the right time. उहाँले ठिक समयमा हामीलाई बोलाउनुहुन्छ Some of us want to jump and come out for God's service. कोही बेला हामी परमेश्वरको सेवा एकदमै अगाडि नै आउनु Very emotionally. एकदमै जोशमा आएर But his right time you have to come. तर त्यो ठिक समयले हामीले जान्नुपर्छ I know about a brother. एउटा भाइको विषय मलाई थाहा छ He was born again when he was young. जवान हुँदाखेरि उसले प्रभुलाई पाएको थिए Every day he was serving the Lord प्रत्येक दिन प्रभुको सेवा in गर्थे various capacities. विभिन्न क्षेत्रहरूमा And later on he joined our church. पछिबाट हाम्रो मण्डलीमा पनि आयो He was very busy there. त्यहाँ पनि एकदम व्यस्त रह्यो And God also was very graciously using him. अनि परमेश्वरले पनि बडो अनुग्रह प्रकारले उसलाई प्रयोगमा ल्याउँदै गयो Then he went abroad. बाहिर विदेश गयो Good job. राम्रो काम पायो Then God called him. जब प्रभुले बोलायो No, receive your job and come. तिम्रो एकदमै Receive your job तिम्रो and come. काम छोडेर तिमी आउनु पर्छ Then he said, उसले भन्यो I can't come now. म आउन सक्दिनँ अब God said, परमेश्वरले भन्नुभयो you have been telling everybody God's service is wonderful. तिमीले भन्दैछौ त सबैजना परमेश्वर सेवा कति अद्भुत छ Everybody were encouraging God's work is king's work. अनि आज परमेश्वरको काम चाहिँ तपाईँ राजाको काम हो When I am calling you, not now. अब मैले तिमीलाई भन्दैछु अहिले होइन And the brother said, त्यो भाइले भन्यो no, Lord, why you allowed me to do all extra education? प्रभु तपाईँले मलाई किन अन्त यो थप शिक्षा तपाईँले मलाई दिनुभयो And you were very quiet. चुप बस्यो I finished the studies and came to this place, nice place, abroad for work. अनि मैले सबै शिक्षा हासिल गरेपछि जग्गामा आएर मैले त्यही राम्रो And in the place of work, I'm number one. अनि आज त्यो काम गर्ने क्षेत्रमा पनि एकदमै Why you allowed all this? Why you allowed all this? किन तपाईँले यो सबै कुरो मेरो जीवनमा आउन दिनुभयो You should have called me before. पहिला नै बोलाएको हुन्थ्यो When I was in India, म इन्डियामै हुँदाखेरि then he rolled and wept. Every day he was miserable. अनि आज प्रत्येक दिन रुँदै एकदम कराउँदै रह्यो एकदम दैनिक उसको Delaying for nearly 30 days. अनि 30 दिनसम्म उसले पन्छाउँदै He would go to work, काममा जान्छ come in the evening, बेलुका आउँछ very nice, no food, खाना छैन roll on the floor and weep. भुइँमा एकदम लडपडछन् Don't call me, don't call me. मलाई नबोलाउनुहोस् प्रभु King's work. राजाको काम Now for him it is a beggar's work. अब त्यो त माग्ने काम हो जस्तो देख्दैछ Hypocrisy of man. मान्छेको कपटीपना And यहाँ one day God told him, लेकिन प्रभुले उसलाई भन्नुभयो when he went to Assam jungles, जब तिमी आसामको जङ्गलमा गएको थियौ you saw a tiger. एउटा बाघ देखेको थियो हैन The tiger would have killed you at that time. अनि त्यो बाघले तिमीलाई त्यो समयमा नै मार्थ्यो But I protected you. तर मैले तिमीलाई सुरक्षा दिएँ And if I had not protected, your bones would be lying in Assam jungle. अनि यदि तिमीलाई मैले त्यो दिन सुरक्षा नदिएको भए तिम्रो हड्डीहरू आज आसामको जङ्गलमै लडिरहेको So my foolish man, but for me, you would not be found here. अनि आज मूर्ख मान्छे आज म नभएको त यहाँ हुने थियो Your life belongs to me. आज तिम्रो जीवन त मेरो पो हो त He said, yes, Lord. अनि उसको बाद उसले भने प्रभु I would have died long back. अनि I would have died long back. म पहिला नै पर्दै थिएँ Is it not true in many of our lives? अनि हाम्रो जीवन पनि यस्तो छैन र धेरै God protected us, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दियो kept us so long. अझै दिन हाम्रो सबैसँग When He calls you for His service, how many excuses? आज तपाईलाई जब उहाँले सेवामा बोलाउनुहुन्छ कति बहाना लगाएको Your life belongs to Him. आज उहाँको तपाईको जीवन त उहाँको हो He has the right to call you with whatever calling. आज उहाँको यो सबै अधिकार छ कुनै पनि बोलाउनमा तपाईलाई बोलाउनुहुन्छ With the job to serve Him or resigning the job to serve Him. आज काम गरेर नै सेवा गर्ने निम्ति या त काममा रिजाइन गरेर सेवा गर्ने निम्ति Then this brother resigned the job. अनि भाइले आफ्नो काम रिजाइन गर्यो And then he came to God's service. अनि परमेश्वरको सेवामा आए If you want to know who is the brother, later on you can see. अनि तपाईले त्यो भाइ चाहिँ को होला So I will tell you, I am the miserable fellow, not worthy to talk about you, about call. अनि म नै त्यो दैन्य व्यक्ति हो तपाईको समक्ष उभिएको God protects us, trains us at the right time He calls. परमेश्वरले ठीक समयमा हामीलाई तालिम दिइकन बोलाइकन उहाँले हामीलाई उहाँको सेवामा ल्याउनुहुन्छ Fifthly, पाँचौं कुरा please listen hereafter. अब यहाँबाट चाहिँ सुन्दै जानुहोस् है God's call carries His assurance. आज परमेश्वरको सेवा बोलावटले चाहिँ आज निश्चयताको साथमा तपाईले बोलाउनुहुन्छ Not only about His protection, even His provision for you. आज तपाईलाई सुरक्षा मात्र दिनुहुन्न उहाँले तपाईको त्यो प्रबन्ध पनि मिलाइदिनु In verse, we'll read it, in verse 10 of chapter 3 of Exodus. प्रस्थान किताब 3 अध्यायको 10 पदमा हामी यो कुरो देख्छौं Come now, therefore, I will send unto thee and to Pharaoh,
and thou mayest bring forth my people and the children of Israel out of Egypt. यसकारण अब आऊ म तिमीलाई फारो कहाँ पठाउनेछु र तिमीले मेरो प्रजा इजरायलहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउनेछौ. The most important part of the phrase is I will send thee. अनि यहाँ सबभन्दा एकदमै निश्चित यहाँ आवाज हामी पाउँछौँ म तिमीलाई पठाउने छु. What a comfort it gave. आज कति सान्त्वना. It is not man sending us. यो मान्छेले पठाएको होइन. It is not we ourselves sending. हामीले पनि पठाएको होइन. Dear brother, dear sister, you are serving the Lord. प्रिय भाइ प्रिय बहिनी जसलाई प्रभुले सेवा गरिरहनु भएको छ. Don't be afraid of the future. यसका भविष्यको तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्. Things may be in confusion. आज त्यो गडबडी त्यहाँ हुन सक्छ. Don't get confused. तर तपाईँ गडबडीमा नपर्नु. Who called you? तपाईलाई कसले बोलाएको? The Lord called you. प्रभुले बोलाएको. He says, I have sent you or I will send you. उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीलाई मैले तिमीलाई पठाएको या म तिमीलाई पठाउने छु. Where he sends, his provision is there, his protection is there. उहाँले हामीले जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षा छ, त्यहाँ प्रबन्ध छ. I will repeat again. You may be tired today. म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु. Many of us come this morning on the 18th. जना आज मात्रै आउनुभएको थियो होला. I will send you means I am sending you where my protection, my provision is there. म तिमीलाई पठाउने छु भन्नुको अर्थ चाहिँ हुन्छ म तिमीलाई त्यो जग्गामा पठाउँछु जहाँनिर तिमीलाई म सुरक्षा पनि दिन्छु, प्रबन्ध पनि मिलाउँछु. When I decided to come from Gulf to obey the call of full-time service, आज त्यो गलबाट मैले त्यो बुलावट पाइकन प्रभुको सेवा पूर्ण समय निक्ले. many friends told me, आज धेरै साथीले मलाई भने don't go brother. नजानु. In India, इन्डियामा I know about only South India. मलाई साउथ इन्डियाको थाहा छ. All fight, एकदम झगडै all problem. एकदम समस्या. Here you are resigning and going. यहाँनिर तपाईँ बसेर फेरि जानुहुन्छ. There you cannot do a single work for God. यहाँनिर त परमेश्वरले एउटै काम पनि गर्न सक्नुहुँदैन. But it is He who sends us. It is God who sends तर us. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पठाउँछ. So when He sends, उहाँले पठाएर चाहिँ that is His problem. त्यो चाहिँ उहाँको समस्या हो. Till today, no problem. अहिलेसम्म त्यो समस्या पाएकै छैन. Anybody is saying, if God can do that in my life, if He sends you, if He has sent you, He will provide every need and He will protect you. अनि म जस्तो अयोग्यलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो भने आज तपाईँलाई जसलाई पठाउनु भएको छ या पठाउनु हुनेछ आज तपाईँको सबै प्रकारको सुरक्षा प्रबन्ध उहाँले मिलाइकन तपाईँलाई पठाउनु हुनेछ. And very important thing, sixthly, अनि छैटौँ मुख्य कुरा, and He says, उहाँले भन्नुभयो His presence will be with us. आज उहाँको उपस्थिति पनि हाम्रो साथमा हुनेछ. And Exodus 3rd chapter. तेस्रो अध्याय प्रस्थान किताब Exodus 3rd chapter. 3 अध्याय Verse 12 please. 12 पद हेरिकन. And He said, certainly I will be with thee. अनि उहाँले भन्नुभयो निश्चय म तिम्रो साथमा हुनेछु. Everything in the world will go away from you. आज संसारका जति कुराहरू छ तपाईँदेखि जान्छ. People will go away. मान्छे पनि जान्छ. Relatives will go away. आज साथीसँग पनि जान्छ. Friends will go away. साथीहरू पनि जान्छ. The Lord who sends you, He goes with you. तर परमेश्वर जसले तपाईँलाई पठाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँकै साथमा. What a great assurance. यो कति ठुलो निश्चयता. And we want to read book of Joshua, यो श्रोता पनि chapter 1 verse 5. एक अध्यायको 5 Joshua 1:5. यो एक अध्यायको 5 पद. यो एक अध्यायको 5 पद. तिम्रो जीवनभरि तिम्रो सामु कुनै मानिस खडा रहन सक्ने छैन. जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु. म तिमीलाई छोड्ने छैन र तिमीलाई त्याग्ने छैन. In His presence there is rest. अनि उहाँको जुन उपस्थिति छ त्यहाँनिर विश्राम पनि छ. And there is success. त्यहाँनिर सफलता पनि छ. You know about Joseph? युसुफ तपाईँलाई थाहा छ? Joseph may be in all odd places. युसुफ चाहिँ एकदम यस्तो खालको जग्गामा For us those places are unbearable places. आज त्यो जग्गा त हाम्रो निम्ति त असहनीय हुन्छ. We find always the Lord was with Joseph. तर त्यहाँ हामी के कुरा पाउँछौँ भने परमेश्वर युसुफको साथमा थियो. Wherever the Lord took him, प्रभुले जहीँ पनि उसलाई लग्यो. whether in Potiphar's house or in prison, he was the head. आज पोतिको घरमा होस् या त कैदमा होस् ऊ परमेश्वर उसको साथमा. Genesis 39 chapter 2nd verse we read it. अनि यसलाई हामीले यो उत्पत्ति किताबको 4 अध्यायको 2 पद हामी पढ्न पाउँछौँ. And 23rd verse we read it. अनि 23 पदमा पनि यसलाई When God comes with you, you will be successful. You will not be a failure. जब परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हामी सफल बन्छौँ. And also when God comes
with you, He will give you rest. जब परमेश्वर तपाईँको साथमा हुन्छ उहाँले तपाईँलाई विश्राम पनि दिनुहुन्छ। You know the verse, Exodus 33:14. तपाईँलाई थाहा छ प्रस्थान किताब 33 अध्यायको 14 पद, Certainly I will be with you साँच्चै नै म तिम्रो साथमा हुनेछु and give you rest. अनि तिमीलाई विश्राम दिनेछु। When He goes with you, restfulness. यसमा जब पनि उहाँ हाम्रो साथमा आउनुहुन्छ Now seventhly, सानो कुरा His call is for a definite and sure end. अनि उहाँको जुन आज बुलावट छ यो बुलावटले चाहिँ आज ठिक निश्चित जग्गामा हामीलाई पुर्याउँछ। Are you listening, beloved? सुन्नुहुँदैछ? His call is not simply. आज उहाँले त्यसै बोलाउनुहुन्न। He calls us to make us prosperous and bring us to a very successful end. अनि उहाँले आज हामीलाई यस प्रकारले सफल उन्नति गराउँदै आज एउटा सफलता उहाँले हामीलाई पुर्याउनुहुन्छ। And God called me for His service. जब परमेश्वरले मलाई आफ्नो सेवामा बोलाउनु भयो, I asked for promise. मैले एउटा प्रतिज्ञा मागेको थिएँ। He gave me a whole passage. अनि एउटा पुरा भाग उहाँले मलाई दिनुभयो। Some are fulfilled. कतिवटा पुरा भयो, Some will yet be fulfilled. कति एउटा अझै पुरा हुनेछ। His purpose is there in His call. आज उहाँको उद्देश्य छ त्यो बुलावटमा। Now start with serving God, if possible, in the lowest place, in the sanctuary of God. यसमा परमेश्वरको मण्डलीमा चाहिँ तपाईले एकदमै तल्लो जग्गामा भएर परमेश्वरको सेवा चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। And then He will lift you up. अनि उहाँले तपाईलाई बिस्तारै उठाउँदै जानुहुन्छ। God does not leave us halfway. He is not a man who is confused. He knows the end from the beginning. आज प्रभु चाहिँ आज यसले गडबडी परेको मान्छे हुनुहुन्न, उहाँ त आज सुरुदेखि अन्तसम्म कुरा उहाँलाई थाहा छ। He will perfect that which concerneth us. Philippians 1:6. अनि फिलिपी 1 अध्यायको 6 पद अनुसार जुन कुरा हामीले तोकिएको छ त्यो उहाँले सिद्ध गराएर Faithfully see that calleth you. He will also do it. अनि विश्वासी कि उहाँ हुनुहुन्छ जसले हामीले बोलाउनु भयो उहाँले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। I'm talking to you, anyone who is having problem in serving in the sanctuary and doing your job or resigning your job and serving Him. अनि आज परमेश्वरको सेवाको लगाउमा मण्डलीमा भएर या त आज आफ्नो सेवा आफ्नो काम जो पनि छ त्यसलाई रिजाइन दिएर या त नदिएर तपाईले जुन पनि सेवा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको साथमा म बाध्य रहेको छु। Who called you? कसले तपाईलाई बोलायो? He is faithful. He is faithful. जसले तपाईलाई बोलायो उहाँ I am not faithful. म विश्वासी छैन। I have been unfaithful. म त एकदम अविश्वासी हो। He remains faithful. He cannot deny himself. तर आज उहाँ चाहिँ विश्वासी भएकोले उहाँले आफूले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न। He will bring you to a glorious end in spite of your failure. आज तपाईको भुलचुक भए तापनि उहाँले तपाईलाई त्यो महिमित अन्तमा ल्याउनुहुन्छ। And about the service, अब सेवाको बारेमा beloved, first is the call. सबभन्दा पहिला हामीले बुलावटको बारेमा And secondly, अब दोस्रो चाहिँ if you want to sleep, sleep. अब सुत्न चाहनुहुन्छ। Many of us don't want to hear this. कसैले सुन्न चाहनुहुन्न भने Secondly, crisis in service. आज सेवामा कति प्रकारका आज क्राइसिसहरु आउँछ। In the service of God, परमेश्वरको सेवामा don't think everything would go on wonderfully well because God called you and called you with a purpose. God comes with you. अब परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यद्वारा बोलायो, उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ। अब यो सेवामा एकदमै मजामा हुन्छ भनेर नसोच्नु। So that the Spirit of God has written all this. यसमा परमेश्वरको वचन आत्माले सबै कुरो लेखिदिएको For you and for me to know and follow. आज तपाई र मैले जे कुरो जान्नु पर्छ यसलाई पछ्याउँदै जानुपर्छ। Every great handmaiden of the Lord, servant of the Lord, were opposed. आज परमेश्वरको दासदासीहरुलाई आज विरोध भयो। Everyone had problems. सबैजनाको निम्ति समस्या थियो। So there is always crisis, or there is always crisis. There is always crisis in the service of God. यसैले आज परमेश्वरको सेवामा चाहिँ त्यहाँ जहिले पनि आज समस्याले भरिएको हामी पाउँछौँ। Number one, पहिलो why he sends all these crises and problems in our service? उहाँले किन हाम्रो यसरी सेवामा चाहिँ उहाँले त्यो समस्याहरू ल्याइदिनुहुन्छ? For proving his sufficiency with you. उहाँको आज सम्पूर्णता आज प्रमाण दिनको निम्ति। It is God who silences the mockers. किनभने परमेश्वरले आज त्यो ठट्टा गर्नेलाई उहाँले चुप गराउनुहुन्छ and supports and sustains you in his service. अनि उहाँको सेवामा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ उहाँले सहयोग दिनुहुन्छ, तपाईको सबै कुरो उहाँले पूरा गरिदिनुहुन्छ। Because when God called Moses for service, जब परमेश्वरले मोसेलाई सेवाको निम्ति बोलाउनु भयो in Exodus chapter 3 प्रस्थान 3 अध्यायमा verse 6 पदमा and Exodus chapter 3 verse 6 प्रस्थान 3 अध्यायको 6 पद अनि उहाँले भन्नुभयो म तिम्रा पिताका परमेश्वर अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर र याकूबको परमेश्वर हुँ। I'm sorry, now I am in another verse. Forgive me. That is in Exodus 17:6. प्रस्थान किताब 17 अध्यायको 6 पदमा Exodus
प्रस्थान 17 अध्यायको 6 पद 17th chapter and 6th verse. 6 पदमा हेर म त्यहाँ तिम्रो अघिल्तिर हरेक चट्टानमाथि उभिनेछु अनि तिमीले त्यस चट्टानलाई हिर्काउनु र त्यसबाट पानी निस्कनेछ र मानिसले पिउन् अनि मोसाले इजरायलका बुढा प्रधानहरूको आँखाको सामु त्यस्तै गरे। I think you know the story. तपाईलाई यो कथा थाहा छ। After they came out of Egypt, र मिस्र देशबाट निस्केपछि 10 times they gave problem to Moses and the leaders. मोसाले अनि अगुवाहरूलाई 10 चोटी दुःख दिए। 10 times they blamed God. अनि 10 चोटी उनीहरूले परमेश्वरलाई पनि दोष And this लगाए। is one of the time. अनि यो चाहिँ एउटा समयको There कुरा was no water. पानी थिएन। They murmured. उनीहरू गर्दन गर्न थाले। It is better we had been in Egypt. हामी मिस्रमै भएको राम्रो हुन्थ्यो। And Moses was very much affected. अनि मोसालाई चाहिँ एकदमै प्रभाव पर्यो, असर पर्यो। And they may even say, we want to go back to Egypt. अनि उनीहरूले भन्न पनि थाले हामी मिस्रबाट फर्केर जान्छौँ। After much sacrifice, this man has come to God's service, यति ठुलो बलिदान लिएर मान्छे प्रभुको सेवामा आयो। leaving all his greatness, उसको आफ्नो सबै महानतालाई हरायो। allowing God to make him to go through suffering. अनि आज परमेश्वरले उसलाई धेरै दुःखबाट भइकन लानुभयो। God has called him, God has chosen him. अनि परमेश्वरले नि उसलाई But these people are rebelling against him. तर यो मान्छेले उसकै विरुद्धमा कुरा Murmuring. गनगन गर्दैछ। Now what God said? अब परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? Now you take the staff and go, I will stand before you. आज तिमी त्यसले लौरो लिएर जानु, म चाहिँ तिम्रो अगाडि उभिने छु। That is what Exodus chapter 17 and verse 6. प्रस्थान 17 अध्यायको 6 पदले यो कुरो भन्छ। And he says, before you go to meet these rebellious people, I am going to go there and stand. अब यो विद्रोही मान्छेको अगाडि तिमी जानुको अगाडि म त्यहाँ गएर उभिने छु। Dear child of God, प्रिय परमेश्वरको छोराछोरी, dear servant of God, परमेश्वरका सेवकहरू, when everyone flees from you because of problems, even your family may try to accuse you, but he will stand and meet the situation before you. जब पनि आज पुरा समाजले तपाईलाई छोड्दिन चाहन्छ, आफ्नो परिवारको लोकले पनि तपाईलाई दोष गर्न थाल्छ, त्यतिबेला तपाईले यो कुरो याद गर्नुहोस्, उहाँ तपाईको अगाडि गएर उभिनुहुन्छ। To cut short the time, अब छोटो गर्नको निम्ति and how to meet the crisis in the service of God. अब त्यो जुन समस्या त्यहाँ आएको छ यसलाई अब कुन प्रकारले पुरा भरिपूर्ण गरिदिनु। Number 1, पहिलो कुरा, do not panic. तपाई नतर्सिनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। So we have to be calm. एकदमै शान्त, We have to be confident. हामी एकदमै भरोसा We have to be courageous. हामी साहसी हुनुपर्छ। Will you remember these 3 things? यो तीनवटा कुरा याद भयो? Calm एकदमै शान्त and confident अनि एकदमै साहसी, and courageous. एकदमै साहसी। When people are plotting against you, standing against you, working against you, जब मान्छे तपाईको वरिपरि रहेर तपाईलाई आज दोस्याइरहेको हुन्छ, तपाईको विरुद्धमा आज उनीहरूले कुरा गरिरहेको हुन्छ। from word of God, one guidance when you meet with opposition and desertion and problem is, don't get afraid. यसमा जब पनि आज तपाईलाई एउटा सल्लाह म तपाईलाई दिन चाहन्छु, जब यस प्रकारको स्थिति तपाईको जीवनमा आउँछ, तपाईले विरोध गरेको हुन्छ, त्यतिबेला आज यो कुरो तपाईले याद Don't try to handle the situation by yourself. तपाईले आफैलाई त्यो समस्यालाई हल गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्। Psalm 46 verse 10. Psalm 46 verse 10. भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायको 10 पदमा, I'm in a great rush. I have to finish the one. भजन सङ्ग्रह 46 अध्यायको 10 पदमा हामी यहाँ देख्छौँ Psalm 46 10. 10 पद, शान्त रहो र परमेश्वर म नै हुँ भनी जान, म अन्य जातिहरूको बीचमा उच्च पारिनेछु, म पृथ्वीमा उच्च पारिनेछु। And it is said, be still. यहाँले भन्दैछ शान्त रहो। As we are reminded often, in the original Hebrew language, it is take off your hand. आज हिब्रू भाषामा चाहिँ यसो छ, तिम्रो हात चाहिँ त्यहाँबाट निकाल। My precious child of God, when you are meeting with opposition problems in the ministry, take off your hand. You don't try to deal with it. यसो जब पनि तपाईलाई आज यस प्रकारको विरोध हुन्छ, समस्याहरू त्यहाँ खडा हुन्छ, त्यतिबेला त्यहाँबाट हात नहाल्नु, त्यहाँ हात निकाल्नु। Don't be afraid and try to do something. डराएर अरू केही कुरो नगर्नु। And secondly, दोस्रो, you pray. प्रार्थना गर्नु। And we find Moses, he prayed. अनि मोसाले प्रार्थना गरे। In Exodus 17:14, we see that. प्रस्थान किताब 17 अध्यायको 40 पदमा त्यो कुरा हामी देख्छौँ। When any situation arises, don't be paralyzed, but be praying. जब पनि आज तपाईले यस प्रकारको समस्याले तपाईलाई घेर्छ, त्यतिबेला एकदमै तपाईले प्रार्थना गर्न थाल्नु। Nehemiah had the great problem, and
and he turned to prayer. अनि नेहेमियाले पनि समस्या त्यसलाई घेरे उसले पनि प्रार्थना गरे. Psalm 50 verse 15 many of us know by heart. भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 15 पद हामी मध्ये धेरै जनाले थाहा Psalm छ. 50:15. 50 को 15 पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखिएको छ. भजन सङ्ग्रह 50 अध्यायको 15 पदमा अनि सन्तुष्टको दिनमा मलाई पुकार, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो बढाइ गर्नेछौ. I will deliver you. म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु. But you call upon in the day of trouble. तर सङ्कटको दिनमा चाहिँ मलाई पुकार. Our duty is not to be paralyzed, not to look to man and look at situation, but to call upon him. Call upon him for ours also. यसकारण आज हाम्रो काम चाहिँ आज मान्छेमाथि भरोसा गर्नु, अरू कुराहरू गर्नु होइन, तर आज प्रभुलाई पुकार गर्नु. And then thirdly, अब तेस्रो कुरा, without any doubt you go ahead. आज बिना शङ्का अगाडि बढ्नु. That is, continue to work, don't give up. त्यसको मतलब त्यो काम चाहिँ गरिरहनु, नछोड्नु. For you, whoever you are, the temptation comes to resign, the temptation comes to run away and hide. अनि आज त्यस्तो प्रकारको स्थितिमा चाहिँ आज तपाईँले आफूलाई लुकाउने, आफूलाई भाग्ने प्रयास गर्नुहुन्छ त त्यसो नगर्नुहोस्. But continue. लागिरहनुहोस्. And without wavering, you continue to serve the Lord. अनि आज बिना हिचकिचाइ तपाईँले प्रभुको सेवा गरिरहनुहोस्. Fourthly, चौथो, leave the results to God. आज त्यो परिणाम चाहिँ परमेश्वरले नै सुम्पिदिनु. Fifthly, पाँचौं, do not rob His glory after the deliverance. आज छुटकारा पाएपछि परमेश्वरको महिमा चाहिँ फेरि आफै नलिनु. So first we saw call of God. परमेश्वरको बुलावटको लगाउ. Second we saw crisis of God. दोस्रो आज परमेश्वरको सेवामा समस्या. And thirdly we find about communion with God in service. अब सेवामा चाहिँ परमेश्वरको साथको सम्पर्कमा रहने कुरा. If you are serving God, यदि परमेश्वरको सेवा हामी गरिरहेका as I छौँ, told you, this is not only for a special class of people. यसरी यो चाहिँ विशेष श्रेणीका व्यक्तिको निम्ति मात्र होइन. If you are a saved person, you are a servant of God, you are called to serve Him. यदि तपाईले आज उद्धार पाएको हुनुहुन्छ भने आज तपाईको बुलावट चाहिँ उहाँको सेवाको निम्ति हो. Fourthly, चौथो, thirdly, we find in Exodus तेस्रो कुरा चाहिँ हामी प्रस्थान किताबमा chapter 34, 34 अध्याय verses 28 त्यसको 28 पदमा and 29, please. अनि 28 अनि 29 पद. Exodus 34, 28, 29. प्रस्थान किताब 34 अध्यायको 28 अनि 29 पद. अनि उनी त्यहाँ परमप्रभुसँग 40 दिन र 40 रात रहे. उनले न त रोटी खाए न त पानी पिए. अनि उहाँले ती पार्टीहरूमा बाचाको वचनहरू अर्थात् 10 आज्ञाहरू लेखिदिनु भयो. अनि यस्तो भयो जब मूसा सिनाई पर्वतबाट ओर्ले तब उनको हातमा साक्षीका दुईटा पार्टीहरू थिए. जब उनी त्यस पहाडबाट तल ओर्ले तब परमप्रभुले उनीसित कुरा गर्नुभएको कारणले उहाँको अनुहार चम्किरहेको छ भन्ने कुरा मूसालाई थाहा भएन. In the Old Testament, Moses was a prominent figure God chose. आज पुरानो नियममा चाहिँ आज मूसा चाहिँ एउटा मुख्य व्यक्ति थियो जो परमेश्वरले चुन्नु भयो. Up to Matthew 2nd chapter, मत्तीको दोस्रो अध्यायसम्म it was the period, the dispensation of law. अनि एउटा त्यो व्यवस्थाको त्यो युग थियो त्यहाँनिर. And who occupies that space? अनि त्यो जग्गा चाहिँ कसले ओगटेको थियो? Moses. मूसाको कुरामा त हामी पाउँछौँ. And then we find यसको बादमा Moses, when problems were there, needed to be alone with God. आज जब पनि यस्तो समस्या आयो मूसालाई अब परमेश्वरको साथ एक्लै रहनु आवश्यक. Communion with God. परमेश्वरको साथको सम्पर्कमा. He was not with the mob. आज त्यो पर्वतमा उतल थियो. He was in Mount Horeb. तर अब माउन्ट होरेबमा पर्वतमा आयो. Alone praying. अनि परमेश्वरलाई एक्लै प्रार्थना गरिरहेको थियो. And many of us do not pray enough. हामी धेरैजनाले चाहिँ यथेष्ट प्रार्थना हामी गर्दैनौँ. Before you leave this world, यो संसारलाई छोड्नको अगाडि you have all night prayer alone. तपाईले सारा रात प्रार्थना एक्लै पनि गर्नुपर्छ. And for some time you will feel sleepy. कोही बेला निद्रा लाग्छ. Don't sleep. नसुत्नुहोस्. Change the posture. एकदम त्यो जग्गा चलेता Continue. अनि फेरि लागिरहनु. After some time, फेरि you will enjoy open heaven. तपाईले एकदम खुला स्वर्गको Easily time will fly. अनि आज सजिलैसँग समय. If you want to be like Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तो तपाईँ हुन if you चाहनुहुन्छ. want to be like Moses, मूसा जस्तो तपाईँ हुन चाहनुहुन्छ. learn to pray. प्रार्थना गर्न सिक्नुहोस्. And without prayer, you cannot accomplish anything for God. किनभने परमेश्वरले कुनै पनि कुरा तपाईले प्रार्थना बिना गर्न What सक्नुहुन्छ. all we say ordinarily, let it sing, let them sing to your heart. त्यसमा जुन पनि कुरा हामी साधारण प्रकारले भन्ने यो चाहिँ तपाईको हृदयमा गाडी होस्. No man, no woman are greater than their prayer life. आज कुनै पनि मान्छे कुनै पनि व्यक्ति आज माथि हुन सक्दैन आफ्नो प्रार्थनाको जीवन बिना. We don't need preachers and administration in the church now. Today's deepest, greatest need is prayer warriors. आज हाम्रो मण्डलीमा आज यस्ता प्रशासन गर्ने अनि अधिकारीहरूलाई आवश्यकता छैन.
प्रार्थना गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता That is why Holy Spirit recorded from the life of Moses this important thing. यसकारण मुख्य कुरो चाहिँ आज मोसाको जीवनबाट प्रभुले हामी साथ बताउनु भएको छ। First 40 days. पहिलो कुरा Then again 40 days. त्यो पहिलो 40 दिन फेरि प्रार्थना Was he a mad man? के पगला मान्छे हो क्या? No, he was a man like तर हामी जस्तै मान्छे हो, ordinary man. साधारण मान्छे। And trusting in the grace of God, in the power of God, he was alone with God. परमेश्वरको अनुग्रहमाथि भरोसा गरेर, परमेश्वरको सामर्थ्यमाथि भरोसा गरेर, परमेश्वरको साथमा एक्लै समय व्यतीत गरे। Nowadays, my heart is very much grieved. यी दिनमा मेरो हृदय पनि शोकित बनेर जान्छ। First, when I came into the church, I was a young man. म एउटा जवान हुँदाखेरि जब मण्डलीमा आएको थिएँ, Wherever I saw, there was prayer. त्यहाँनिर मैले यसो चारैतिर हेर्थेँ, प्रार्थना गरिरहेको, प्रार्थना गरेको, प्रार्थना गरिरहेको। And I entered the compound on Sunday. अनि आइतबारको दिन म त्यहाँनिर Before the service started, सेवा सुरु हुनुको अगाडि पनि many groups together prayed. Some people praying on the floor. आज भुइँमा बसेर आज प्रार्थना झुनझुन गरिकन गरिरहेको म देखेँ। Now we have carpet, now we have everything, but prayer is gone. अहिले हाम्रो कार्पेट मजाले ओछ्याइदिएको छ, प्रार्थना छैन। And those people prayed on sand. अनि त्यो मान्छेहरू एकदमै बालुवामा माटोमा उनले प्रार्थना। What a fear when people entered the compound. अनि त्यो कम्पाउन्डमा पस्दाखेरि कस्तो भयो। Same thing was true of Hebron in Hyderabad. हैदराबादको हेब्रोनमा पनि यस्तै थियो। Drenched in prayer. प्रार्थनामा एकदम भिजेको छ। Nothing can bring back the glory of God without prayer. आज प्रार्थना बिना परमेश्वरको महिमा र कुनै पनि कुराले ल्याउन सक्दैन। Not preaching. प्रचारले हैन। So that is why decide you give some time for prayer, allot time to spend days and nights in prayer. अनि आज तपाईले यस प्रकारले आफ्नो समयहरू प्रार्थनामा व्यतीत गर्नुपर्छ अनि यस्ता रातको समयहरू दिनको समयहरू तपाईले छुट्याउनुपर्छ प्रार्थना पनि। One day I decided before my death I want to taste it. अनि आज तपाईले के निर्णय लिनुहुन्छ मेरो मृत्युको अगाडि एकपल्ट म चाखी हेर्नु पर्यो। God help me. अनि परमेश्वरको साथमा Here also. यहाँ पनि Now don't think to make myself great I'm talking. आज म एकदमै ठुलो भयो भनेर मैले बताएको हैन। I want to encourage you. म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु। In that room I have spent whole night in prayer. आज त्यो कमरामा नै मैले सारा रात प्रार्थना व्यतीत Oh my Jesus, I was failure today. आजको दिनमा हाम्रो यो भुल चाहिँ कति साह्रो भइसकेको छ। And now, number one. अब पहिलो कुरा When we want to pray, जब हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ there is coldness in prayer. त्यहाँनिर Cold. त्यहाँनिर चिसो हुन्छ। And you understand, when you pray, you will realize. तपाईले जब प्रार्थना If you set aside some time, तपाईले जब पनि कुनै समय प्रार्थना your heart is not tuned for prayer. आज तपाईको हृदय चाहिँ परमेश्वरको साथमा मिलेको हुँदैन। But the coldness you can overcome. तर त्यो जाडोलाई तपाईले उठाउन सक्नुहुन्छ। Luke's Gospel, लुका रचित सुसमाचार chapter 24, 24 अध्याय verse 32. Luke 24:32, please. लुका 24 अध्यायको 32 पद तयारीकन अनि तिनीहरूले एक अर्कालाई भने उहाँले बाटोमा हामीसित कुरा गर्नुहुँदा र हामीलाई पवित्र शास्त्रको अर्थ खोलिदिनुहुँदा के हाम्रो हृदय हामी भित्रै जलेन र। So here we find our heart burned when he spoke to us. आज प्रभुले बोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हृदय एकदमै जलेर आयो। If you want to remove coldness in prayer, open the Word of God, asking God to speak to you, and then read the Bible, a few chapters, your heart will burn, your prayer time will be very encouraging. अनि यदि प्रार्थना गर्दा चाहिँ तपाईले त्यो चिसोपना अनुभव गर्नुहुन्छ भने बाइबल खोल्नुहोस्, पढ्नुहोस् अनि परमेश्वर तपाईँसँग बात गर्नुहुन्छ अनि तपाईको हृदयलाई उहाँले तातो बनाइदिन्छ। Second difficulty in prayer. अब प्रार्थनामा दोस्रो कठिनाइ हामी It's pesterings or disturbances. त्यहाँले कति प्रकारको गडबडीहरू देखा पर्छ। Mark 1:35, Mark's Gospel, Mark chapter 35. मर्को सुसमाचार 1 अध्यायको 35 पद। Mark 1:35. 1 अध्यायको 35 पद। अनि बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै पहिले नै उठेर उहाँ बाहिर निस्कनुभयो र एकान्त स्थानमा जानुभयो अनि त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। So here we find Lord Jesus Christ. यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट When he is solitary place, एउटा एकान्त स्थानमा जानुभयो। if you start praying, अनि जब उहाँले प्रार्थना सुरु don't गर्नुभयो pray in the living room. तपाईँ त्यो बस्ने कोठामा न Go to some undisturbed corner. अरूको एकदमै गडबड नहुने जग्गामा जानु। Keep your cell phone off. आफूलाई तपाईको सेल फोन पनि बन्द गर्नु Make every provision, no disturbance may be there. ताकि त्यहाँ कुनै प्रकारको गडबड नहोस्। That was Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु यसरी He हुनुहुन्थ्यो। entered a solitary place, no one could disturb him. आज उहाँ एकान्त स्थानमा जानुभयो, त्यहाँले कसैले पनि उहाँलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। तेस्रो
after praying for some time, यही समयपछि प्रार्थना गरेपछि we are unable to pray. प्रार्थना गर्नै पनि आउँदैन Because you know why? किन Satan opposes prayer. किन शैतानले चाहिँ प्रार्थनाको विरोध गर्छ And we are given the Holy Spirit so that He will help us to pray. लेकिन आज हामीलाई पवित्र आत्मा दिएको छ उहाँले आज प्रार्थनामा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ There was a great man of God. परमेश्वर एउटा ठुलो मान्छे थियो Whenever he couldn't pray, he will claim the power of the Holy Spirit to pray. अनि जब पनि आज उसले यस्तो यो प्रकारको अवस्थामा आउँथ्यो उसले आज परमेश्वर आत्माको सामर्थ मान्थ्यो Book of Romans, रोमीको किताब chapter 8, please. 8 अध्याय हेरिकन Verse 26 and 27. अनि 26 अनि 27 पद Romans 8, रोमी 8 अध्याय 26 and 27. 26 अनि 27 पद अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रो कमजोरीहरुमा सहायता गर्नुहुन्छ किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौं तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हामी अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ अनि हृदयलाई तलास गर्नुहुनेले आत्माको मन के छ जान्नुहुन्छ किनकि परमेश्वरको इच्छा मुताबिक उहाँले पवित्र जनहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ Next is wandering thoughts. अर्को चाहिँ एकदमै घुमफिर गर्ने विचार So many things will come to your mind. आज तपाईको जीवनमा त्यस्ता धेरै कुरा आउँछ There are two things to arrest that. आज दुईटा कुराले बन्धनमा पार्छ Following the example of Lord Jesus Christ, प्रभु येशू मसीहको उदाहरण हामीले हेर्यौं भने in Hebrews 5:7, हिब्रू 5 अध्यायको 7 पदमा you can pray aloud. तपाईले एकदम जोडसँग त्यतिबेला प्रार्थना And गर्नु also, you should have your prayer diary with you to make your thoughts brought to prayer. अनि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले डायरी राख्नुहुन्छ त्यहाँ लेखेको कुरा अनुसार प्रार्थना गर्दै जान सक्नुहुन्छ And remember, more than words, burden is necessary. आज त्यो वचन भन्दाखेरि पनि आज बोझ चाहिँ बेसी हुनुपर्छ Luke's Gospel, लुका सुसमाचार chapter 11, 11 अध्याय verse 8. अनि 48 पद Luke 11:8. लुका सुसमाचार 11 अध्यायको 48 पद साँच्चै तिमीहरूका पिता पुर्खाको कामहरुमा तिमीहरू सहमत छौ भने तिमीहरू प्रमाण दिन्छौ किन तिनीहरूले साँच्चै उनीलाई मारे That is called importunity. यसलाई चाहिँ एकदमै 11:8, no? 11:8 8 पदमा तिमीलाई भन्दछु Yeah. Sorry, Luke 11. Sorry. लुका 11 को 8. 8 पद म तिमीलाई भन्दछु उसले आफ्नो साथीको नाताले उठेर त्यसलाई नदेला तर पनि त्यसले लाज नमानी मागेको कारणले ऊ उठ्नेछ र त्यसलाई चाहेको जति दिनेछ Word it doesn't matter. The words we use doesn't matter. हामीले जुन पनि वचन कुरा हामी गरिरहेको छौं त्यसले केही The हुँदैन burden we have is necessary. तर हामीमा भएको बोझले चाहिँ When Brother Boxing started the ministry, जब भाइ बक्सिङले त्यो सेवा सुरु गर्नुभयो the first place, सबभन्दा पहिलो जग्गामा lot of opposition. धेरै विरोध गरेर आए Playing, talking, jumping, smoking and all that in his meeting. आज त्यो सेवामा नै आज मान्छेले बोल्दै नाच्दै आज सिगरेट खाँदै इत्यादि गर्थे He went to the room, एउटा कमरामा जानुभयो prayed all night, प्रार्थना गर्दा saying the same thing. त्यही कुरा भनिरहनु Lord, do something. Lord, do something. प्रभु केही गर्नुहोस् प्रभु केही गरिदिनु No other word. अरु शब्दै निक्लेन And then next day, अर्को दिन त more problem. अझै समस्या बढ्यो Same word. फेरि त्यही शब्द Third day, तेस्रो दिन पनि same. Lord, do something. Do whole night. रातभरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो प्रभु केही गर्नुहोस् केही गर्नुहोस् Fourth day, power of the Lord fell on the people. अनि चौथो दिन चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ चाहिँ त्यो मानिसहरूमा A revival started. साथै उहाँले यसपालि सुरु गर्नु Don't think the time of revival is over. जागृतिको समय अब पुरा भयो भने नसम्झिनुहोस् God can repeat it if you and I can pay the price to pray. यदि हामीले दान तिरेर प्रार्थनाको निम्ति हामीले दान तिरेर हामीले गर्यो भने चाहिँ आज परमेश्वरले जागृति काम फेरि पनि गर्न सक्नुहुन्छ If you have a poor prayer life, your life will not be successful. यसमा तपाईको प्रार्थनाको जीवनमा कमजोरता छ भने चाहिँ तपाई सफल हुन Your सक्नुहुन्छ service will be of no use. तपाईको सेवा पनि कुनै काम छैन The fourth thing about praying, अब यो fourthly, अब चौथो कुरो the commission of God in the service of God. परमेश्वरको सेवामा परमेश्वरको आज्ञा And 1 King, chapter 19, verse 8. पहिलो राजा 19 अध्यायको 8 पद 1 King 19:8, please. पहिलो राजा 19 अध्यायको 8 पदमा अनि उनी उठेर खाए र पिए अनि त्यही भोजनको बलले उनी 40 दिन र 40 रात परमेश्वरको पर्वत होरेबसम्म हिँडेर गए We see this man Elijah bringing fire from heaven in the previous chapter. आज पहिलो अध्यायमा चाहिँ हामी एलियालाई स्वर्गबाट आगो खाएर
झारेको हामीले देखेका छौँ। Now Jezebel threatened him, he is running for life. तर इजेबेल उसकोलाई धम्काउँदाखेरि ऊ आफ्नो जीवन बचाउन जाँदैछ। After getting great victory, he is discouraged. एउटा ठुलो विजय पाएपछि फेरि ऊ निराश भयो। He prayed to God, Lord, take away my life. अनि उसले प्रभुलाई भन्छ प्रभु मेरो जीवन लिनुहोस्। I am not better than anybody. म कुनै मान्छेभन्दा राम्रो छैन। Immediately he sent the resignation without giving even 3 months notice. अनि 3 महिनाको नोटिस पनि नदिएर उसले I don't want to be a prophet. राजीनामा दिए। It is enough, it is enough. पर्याप्त भयो पर्याप्त भयो। Take out my life. मेरो जीवनलाई लिनु। I cannot commit suicide. म एकदमै हत्या गर्न I सक्दिनँ। am fed up of my life. मेरो जीवनसँग वाक्कै भयो। Take out my life. अब मलाई मार्नु। Same way great man Moses. मूसाले पनि यसरी नै भने। In Numbers chapter 11 verse 15. गन्ती किताब 11 अध्यायको 15 Numbers 11:15. गन्ती किताब 11। Moses prays, kill me out of hand. आज मूसाले भने तपाईले मलाई बरु मार्दिनु। Or kill me immediately right now. तत्कालै मलाई अहिले नै मार्दिनु। Then Jonah, योनाले पनि त्यसै भने। after the great revival of Nineveh, निनिवेमा ठुलो जागृति ल्याएपछि Jonah 4:3 he prays, योना 4:3 take my life now. प्रभु मेरो जीवन लिनुहोस्। Everybody, every great man of God whom God used greatly, there were times of depression, times of discouragement. अनि यस्ता सबै परमेश्वरका सामर्थ्य व्यक्तिहरू जसलाई परमेश्वरले प्रयोगमा ल्याए सामर्थ्यले आज उनीहरू यस प्रकारले निराश नभइकन जानु पर्यो। And regarding Elijah, God did not answer the prayer till today. अनि एलियाको प्रार्थनालाई परमेश्वरले त्यो समय गरेको अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन। One of the unanswered prayers are Elijah's prayer. अनि आज सब एउटा प्रार्थनाको उत्तर नपाएको एउटा प्रार्थना चाहिँ एलियाको He प्रार्थना। had a better plan for Elijah. आज परमेश्वरले उहाँको अझै उत्तम योजना बनाउनु भएको He थियो। is going to be raptured by horses of fire, chariots of fire. अनि उता आज त्यो आगोको आज त्यो बल्दै गरेको रथमा ऊ माथि गए। And alive he is going to be raptured. जिउँदै फेरि माथि उठाइन्छ। What a great end, what a great plan of God. परमेश्वरको कति ठुलो योजना। Don't judge by the situations you go through. यसो जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाले हेरेर तपाईले न्याय नगर्नु। Don't run away and don't ask God to take your life. अनि भागेर परमेश्वर मेरो जीवन लिनुहोस् भनेर नभन्नुहोस्। And God has great plans for us and great things, great commission for us. परमेश्वरले आज हामीले ठुलो योजना पनि बनाउनु रहेछ अनि ठुलो विचार पनि हामीले दिनु। Many times the ministry may be beyond our capacity. धेरैचोटि आज यो सेवा चाहिँ आज हाम्रो अवस्थादेखि हाम्रो योग्यतादेखि बाहिर क्षमतादेखि बाहिर हुन्छ। Don't get discouraged. त्यति बेला निराश नहुनु। You know, God had two plans for Elijah. परमेश्वरले यसलाई दुईटा योजना बनाउनु भएको थियो। One is to anoint future prophet called Elisha. एउटा चाहिँ एलिसा भने भविष्यवक्ता बनाउने। Secondly, to anoint the future king of Israel. अनि इजरायलको एउटा भविष्यको राजा बनाउने अभिषेक गर्ने। And these great things only Elijah can do. अनि यो ठुलो काम चाहिँ एलियाले मात्र गर्न सक्छ। Otherwise nobody will accept Elisha. किनभने नत्र एलिसालाई कसैले एक्सेप्ट गर्ने थिएन। Nobody will accept Jehu. यो कसैले पनि योलाई स्वीकार गर्ने थिएन। God had a plan for him. परमेश्वरले उसको योजना बनाउनु भएको थियो। And greater plan. अनि अझै ठुलो योजना। And God didn't take him. God didn't take him immediately. परमेश्वरले सब तत्कालै लानेवाला थियो। After finishing everything, at the time of God, He took him alive. अनि आज सबै कुरो पुरा भएपछि मात्रै परमेश्वरले उसलाई जिउँदै लानु भयो। And till God finishes the work in us and through us, we are invincible. Our end will not come. यसमा त हामीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ जबसम्म परमेश्वरले हामीबाट गर्नुपर्ने जुन काम गर्नु उहाँले सिकाइसक्नु न तबसम्म हामी मर्दै पर्दैन। Follow me only, Father. We commit Thy precious word into Thy loving hands. Water him through the with for Thy glory. प्रभु हाम्रो तपाईको बहुमूल्य वचन हामी त्यो खान सुम्पिदिन्छु यसलाई तपाईले पानी लगाउनु जोगाड गर्नुहोस्। Prepare us for the second session. दोस्रो सेसन